It's a wonderful experience to be back again in another edition of the Bantaba Forum. I am Tijan Jane. And as usual, I will just quickly introduce my panelists, starting with Honorable Babu Gay Sonko. They are now familiar faces when it comes to the Bantaba Forum. Honorable Alhaji Sidinjai, I always left the Alhaji behind. And Fabakari Kale is the chairman of the National Youth Council. And I'll also like to acknowledge the presence of Mahmoudou Masjalo. He is the executive secretary of the National Sports Council. We have Marcel Mendy. Marcel is also the executive secretary of the National Youth Council. Landing Sane is the coordinator of NEDI. And Ababakar Sisaho, I hope that's correct, who is the program manager of the National Youth Council. And well, of course, to all our invitees here in the studio with us. Ladies and gentlemen, welcome to Bantaba. Thank you. And to kickstart business, this week we're going to look at National Youth Conference and Festival. In a short form, they call it a NACONF. Most of, especially the young people, they just cut it short, NACONF. And this year it's going to be at Bansang in CRR. And we also have members of the National Organizing Committee. Gentlemen on the high table. Thank you very much. Good evening, viewers. Tijan, this year's National Youth Conference and Festival, NACONF, is expected to take place in Bansang in the Central River region. As such, we have the members of the National Organizing Committee and the executive members of the National Youth Council who are tasked the responsibility of organizing and coordinating the event. We must not lose the sight that the National Conference and Festival emanated some few years ago, about a decade, and as a result of the creation of the National Youth Council by the current government, by an act of parliament. The objective and the reasons for the creation of the National Youth Council is to coordinate young people across the length and breadth of the country, for them to take charge of their responsibilities and to participate effectively in national development. Then the same Ministry of Youth and Sport and the National Youth Council and government saw the need for and the importance of bringing young people together, calling a national event, National Youth Conference and Festival. And so those who learn history know that it used to be Youth Week in those days, during the First Republic and the early part of the Second Republic. The objective is not only for people to go wine and dine, but also for young people across the length and breadth of the country to come together once in every 2 years to discuss issues bothering them, and of course participate in mass sports competitions that is geared towards not only knowing themselves, but also to ensuring that sport, which is a key part of national development, is also taken seriously at the grassroots level. Government around the world, and we agree, development cannot be achieved or attained without the full participation of young people. If you want to save their destiny, if you want to know what their problems are, is to invite them and have them partake in sharing that cake. That's the reason why we have. Comme ni nga ko waxee rek ñëpp xam nañ ne at bu ne ñaari at yu ne dañ dee faral di am mbootaay bu rëy boo xam ne dafa dajale ndawi réew mi benn béréb benn région. Ren nag yaakaar nañ ne conférence bi mooy NACONF, National Youth Conference Festival, Central River Region ñoom ñoo koy dalal te dina am incha allah Bansang, incha allah Central River Region. te mébéti government mooy ne gannaaw bi nga xam ne président Jammeh jël na réew mi, lu njëkk a xalaat mooy ne développement pour mu am o yokkute koom-koom bi pour mu mun a am du mun a gaaw si gannaaw ndawi réew mi. looloo tax nguur gi 2000 through Act of Parliament, National Assembly, ñu sosal di National Youth Council, mbootaay boo xam ne boobu mooy amee ba pare di gistu di doxal ndawi réew mi
xam lan mooy seen teexa ak lan mooy seen mébét pour nguur gi suñoo waxtaan ak tamit pour ñu seet naka la ñoo jëmale kanam wàllum ndaw mi so booba tamit nguur gi tamit réalise ne am na solo lool pour ndawi tamit ñaari at yu ne ñu dajee waxtaan xam lan lañ bugg a def si ñaari at yooyu noonu yan programme lañ bugg a pour nguur gi tamit defal ndawi réew mi so ñu koolee ko festival and National Youth Conference ak festival ba pare tamit dinañ am ay conferences waxtaan ba pare tamit dinañ fa am ay tàggat yaram so loolu moo waral jotaay bi tey te defe naa ne programme bi bu am solo la lool parce que président Jammeh dafa fulal ndawi réew mi président Jammeh dafa fulal jigéen ñi kon ndawi réew mi suñ amee programme bu mel nii bii bi nga xam ne boobu la ñoo discuss seen ëllëg kon am na solo lool pour national Bantaba ñu am leen pour ñu waxtaan ñu wax ñu fan lañ tollu lu tax nguur gi sos Youth Council ba pare lu tax tamit ñu war a dem tàggat yaram bi ak tamit waxtaan mooy nekkoon ba pare tamit fan la gaay tollu si préparation bi Tidiane. waaw jërëjëfati honorable Sidi Njie bokkay rek ñu dellu di leen dalalaat si seen programme bi Bantaba comme ni ko honorable waxee ni tey lii jotaay bi mooy xam ngeen si lu bañ a yàgga ndaw yi réew yi yëpp dinañ daje ci Bansang te loolu li ko waral rek mooy National Youth Conference and Festival di nga xam ne ñaari at bu nekk lañ ko dee amal ñu indi ndaw yi réew bi yëpp benn béréb ñu mun a waxtaanee si seen mbir fi mu nekk nii xam naa dinañ ci gën a xóotal waxtaan bi honorable Baboucarr Saindung kuwol felebulu ya abaraka Tidiane be jube lal be kontonna be na ñin lum tamba bu ñaari ngol fana bisibila la jambi national Bantaba comme honorable Sidi Njie ya fo ñamim mi amoy Bantaba bi fa mo Bantabalti bawo fondinkel la kafol le nata mul ñanta mara la fondinkel la ñantoni la ko jamala ñi lokun nalal mun binala so woko mala kama fo ñam bi nga mul soto ja wolom nekof organizing committee national conference and festival national youth conference and festival mul me mara ni wala bara wo be nata ñadile bawo kablim president Jammeh man sakunda ta ala miral kendo koto anata kansulo londa faye mumbe mararing haramadi wala nyantola astumala funding kelu e ka fay youth council ite fon fellon nim funding kella mirolo mi la nyato talom ila yirwa ku la falom nyin council le be mararing wala oto mu follow sa fo president Jammeh baraka ala hakil ku nyima kan ka council londi mumbe mararing funding kelo bankola history kono ngami ala masakunda folota wol nimbodo oto coming honorable Sidi Njie fo nyam nyinantabe kala siara wala Central River region abe kala dula mun to wala Bansang bawo ninga Bansang fo nga ne kon fo nyinang se jairo ni tenturo mun di Minister of Youth and Sport la anala technical team ila nyanto mu fon fenti ila kata ko fon fenti ya kele kaje ko nyinang conference mo nyanta kala siara ay keje du ngay ka nyama oton se jayi wala mbe tentula bay nyinang ko mi anya fo nya honorable Sidi ya fo nya mulu ñanta organizing committee member sol national organizing committee member sol be siri bari se ñantol doli tan di doron bawo be ta loku nek kono mu yalon ko banko fondinkel bebe benna ibe sila ibe la hakilol fayla ñokan ibe kacala ibe ñolonna ibe interagla ibe banko la ñaruta kacala astumala fondinkel la fannala oto momu ye silo wala ko be sorondino fum jan sa fama ya baraka oto kamala ibika dang conference damato festival fana katara jele fondinke dolbe kering imang ado dollo nu ni tara nyin conference ni festival to kalon jele bawo ka ada kul kidimandi jele nyobori ngol be kelaji cultural trouble be kelaji bala jada mun bala kandindo